so really mwafu make it make sense. Ndalipa 300,000 hizo cost zote nishindwe kulipa audio 10,000. Does that even make it make sense, bro? Make it make sense. Kuna venye naweza kushindwa kulipa 10,000 na video nilispend almost over $500,000 on it. Come on, man. Okay. Na nini, kwa nini basi hauko na in quote speak call yake? What happened? Why did it get that level ya like Iko Nini. Episode 257 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio? Yeah. Na leo tuko na mgenge true ndani ya nyumba. Yes sir. Na chekijo ukitembea siku hizi lazima utembee na merchandise. Sendo, zinaitwa sendo, watizedo wanazitaga sendo. Sendo za mgenge true. Okay, alafu na chekijo ni quality moja kali sana. Comfortable, fit sana, yani kutravel nayo nini. Buda, tunapeleka yani apparel another level. Alafu nasikia hizi zako ni Versace za Kenya, inamaanisha haucheki na watu Hapana. Na hapo ni kinde tu. 10,000. Na soko majuu ni ngapi? Majuu ni $60. $60 alafu kwanza kwa majuu ni easy ya kuget, si ndio? Ni rahisi because sasa production inatoka China. Alafu natumiwa stato immediately. Okay. It's easy, it's very convenient. Alafu majuu najua post office yao. Ni noma because ma-address za makeja tu ni straight post office. So nikikuwekea tu kwa post office in 24 hours uko nayo. Okay. So mnevile susema jo, make your orders now. Piga order jo mtu yangu, piga order. Si pesa mingi. Alafu unajua wasome kwa kurequest sana. Juu jina yako kuna vile imekuwa mentioned mara kadhaa hapa. But before that nilikuwa nataka tubongejwe vitu kadhaa. Nilicheki ilikuwa a few weeks back ama maybe a few months back ulisema una regret ku endorse Ruto. Reason ilikuwa jani? Si kutaja a specific Kenya kwanza. Nilisema tu yani cause unajua kwa page yangu nilikuwa very vocal about certain individuals time ya elections. Because personally me ni watu nilikuwa na trust na ni watu nisha meet personally. So as an individual nilikuwa nikaa najua mtu character yake. But sasa the way things are going, man, unashindwa what's happening, unajua kama president wetu hizi vitu vile watu wanapiga kelele about the high cost of living, stories of tax. Kuna ma-promises mingi sana hazijakuwa fulfilled. Yani and kama umeback up mtu una cross two fingers unasema I hope jamaa ata fulfill hizo ma-promises because watu watakuja kutukana wewe, ule alikuwa mtu wako wewe mjinga ni same way. So I felt ni muhimu ni apologize Kenyans because I was vocal about it. Nachikia ulishiaga Karen, si ndio? Karen tuliinvite hapo tukapiga story na story ya muziki. Not just the president, hata governor tulibonga naye mambo ya muziki. Yo meeting ya Karen hiyo. Asa yeye una separate note. So ani watu na expect cause wanajua zile manoma tunapitia kama vijana kama musicians watajaribu yani kumitigate yani vijana waingie kwa mboka. Sasa kama vijana waingie kwa mboka inakuwa sasa ni failure. So lazima utake pure responsibility uambie jamaa poleni jo. Sikuwa na mezea. Okay. Gavana lagi lazima tumshout out juu ya sijui kama notice photography sikuizu kishatao. Chikima vijana wame set up ma lights wanapiga wase picha. Jana nimepita tao nilikuwa chekima vijana wame set up hizo umbrella. Kauliza nini kaambia kila Sunday hapa watu piga mapicha big up yani hivyo ndio creative economy inafai grow. Hata weekdays ukitembea bado unapata. So you at least kuna kitu moja hapo imewaka. But so vijana wakomboka hiyo ndio tunauliza, nataka vijana wakomboka. Watu watengeze chapa. Vijana wakomboka waende ku ground. Wako naweza sema kuna vitu kadhaa zile wame open up film. Naweza sema kuna vile conditions are favorable right now, more than kitambo. So kuna zile aspects zinini. So haukubebwa na wheelbarrow Anto ndio sola ni mi yangu ikufike hiyo level. He lost his soul. Yangu ilikuwa ile tu real. Nimeback up tu mtu na nimeandika kwa social media nimeback up. Si ati nimekanjwa or anything. Ile tu real tunasema huyu wacha nisimame behind huyu jamaa nione venye itakuwa. Pia mimi na voice unajua. Watu expect watu sema wasanii amfai kuteka side, right? Which is fair, but also pia sisi tuko na democratic right ya kuvote na kuparticipate. Tuweza fanya blanda na kufanya blanda
sema pole, readjust. Ndio usiingie kimya saa tunyamaze. Mimi nisha apologize so that wa Kenya wangu waliniforgive. Au nipiga mangoto, jao ni tusijo. Lakini niambia ni sawa buda. Next time usituangushe. So it's okay, it's all good. But nini tulikuwa na Big Ted hapa na alikuwa nasema good things ziko on the way. So wacha tungoje jo. Still sami bado hapo ndio niko because nasema na cross two fingers like whatever strategy they have for this country ita work. Because tuko na 3 years to go, right? I hope yani na cross fingers i work. Ndio watu wanatupasha kidogo waseme imewaka, unaelewa? We just hope it will work. I don't know. Okay, mimi kwa nafikiri maybe ulienda pale ka wheelbarrow kidogo lakini at least mliachoka kitu ama because hiyo ndio kitu moja pia nilisikia wao akisema that wao kienda pale hakuna vile route wanaweza acha utoke ile place bila kabahasha, inakuwa kitu ka brown envelope. Lakini sasa hiyo iko point ya kwenda pale iko sababu hiyo ka kitu tulikuwa tumeenda naye kuongea, tulikuwa tumeenda kuongea naye stories za music copyrights and everything, but automatically ukiingia kwa hiyo keja hata uwe nani lazima mnatoka tu na kapake tu ile kunywa soda. Hata ukaenda leo huko kunywa soda, hiyo ni lazima, yani tusidanganyane. Sasa tungoje ni 2027 iko nene ka brown envelope. Sababu huwezi kuacha dry pia. Huwezi enda tu pale alafu utoke dry. Aje na yeye ndio sauce. Lazima acheka kitu. Kuzungua chiki kuna time msame share picha za nini za pasta fulani. I don't think hata ni msali share. Ilikuwa tu like the State House photographer. Ampigo pasta ameingia akakuwa welcomed na nani anaitwa na first lady. By the time anatoka sana chikika brown envelope. Ni sadaka hiyo. Pake. Lazima. Alafu nini nilicheki pia ulibaki publicly announce umejitoa MCSK. Reason ilikuwa nini? MCSK buda, hiyo vita tumepigana for so long yani, and naweza like hiyo story kwa told kama unaweza interview, kama siku moja unaweza kalisha hapa tu ama jamaa kina Morris au director anyone. Morris bado iko kujitoa? Morris saizi ni director, I think ni director, si director, ni CEO wa camp Kenya Association of Music Producers. Buda, hiyo vita tumepigana for so long. Mkatangu Poxy Pressure yeye ndo aliniingiza kwa hiyo story. Vitu hazijai change, so the reason vitu hazijai change tulikuja kurealize kitu ni cartel buda. Na si cartel ya musicians, ni cartel ina stretch mpaka kwa gava. Kuna very many interests because hii ni chapa ina collectiwa ya muziki up to 1 billion. Chapa ikolektiwa fiti manze, tuna potential ya collect 1 billion in a year. Mali 1 billion na collectiwa in a year buda, unajua interest itakuwa kibao. So things will never work. There's a system of MCSK is being built to be, or it has been set up to be like a circle ya members. Alafu wa members kuna wengine ni ghost members waliletwa hapo na parents na family zao, so every time distribution is being done kila mtu anatengeza kapake katao 2 tao 3. That's why anafanya ile kitu inaitwa general distribution. But ideally buda distribution inafaa kuwa scientific. Nani anachezwa kwa radio, nani anachezwa kwa matri, lipa hao watu. When Morris was there alifanyaga scientific distribution moja. Na hiyo ndio I think it was way back in 2012 where mimi kina Jaguar tuli earn 6 figures. Because muziki ilikuwa inachezwa kwa radio, kuna logs na kuna everything. Sasa since kuna hii cartel ya wazae na watu kufanya MCSK kama sako, hawataki scientific distribution. Wanataka kila mtu kidogo. Wanataka sayo general. Ndio hao watu wameweka huku ma ghost members, kila mtu atengeze do. Hiyo ni one side. Another side ni madirectore wameandika watu wao wa collection. Maadministration huko ni mabeste za madirectore, malawyer. So everybody apart from the musician is making money in those societies. Niko na hii ufala. Nikatoka, nikaingia ASCAP. Nimepigana hiyo vitas for so long, but the problem is Moaf, mwenye unapigania pia understand kwa nini unapigana. Understand, like the young musicians, there's a lot of awareness that needs to be done so that they understand what exactly copyright is. I don't know, una fight but ajui kwa nini una fight, na naona pia wewe ni part of the problem. Kwa sababu aielewi. Man, sasa tuko na energy yangu personally sasa iko kwa mtoi wangu. Na iko kwa future yangu na biashara yangu. So niliona tuacha ni divert, nika-join ASCAP. ASCAP waga ni ya state sama? Sasa hiyo ni collecting management organization ya America. Kuna ASCAP na kuna BMI.
Yeah, zote huwa the same function, but when do you decide unataka gani? Do you want to join ASCAP or BMI? Benefits are good and they collect for you all over the world. Unatumiwa check yako kwa mail. Usumbwani na mtu, it's so electronic. Unaingiaga unaangalia ngoma zako zilichezwa wapi, logs una download, check kwa mail. Hakuna human interaction. Wametumia tech. Mali tech iko buda, corruption kidogo itakuwa ngumu. So na pick pia from Kenya everywhere because now ni worldwide. Okay. Lakini saa from Kenya tuseme kama iko hivyo na MCSK wanatuma kitu standard, so they still send the standard. Sasa from Kenya they need things called reciprocal agreements. So any agreement between ASCAP na the societies that here in Kenya. As we speak, hizi societies za majuu they don't trust watu kama wa Kenya, so there's no reciprocal agreement that is existing between ASCAP and BMI. So chapa yangu ile inachezwa hapa tu bado iko hanging, lakini hakuna mtu anaweza igusa. MCSK hawezi gusa, ASCAP hawezi gusa, iko hanging. But I can still come get it whenever things are good. Na ile time, kuna time ulikuwa MCSK, ulikuwa as a board member ama ilikuwa as a what? Sasa hiyo ndio misconception inakuaga. MCSK ilikuwa tu member. Msanii tu kawaida, member number 951 sababu zinakuwa na majina. Zinakuwa na manamba. Member number 1 ni the first person who ashai join MCSK. I think ni Daudi Kabaka. So zinakuwa hivyo. So ile time uta-join kama MCSK ni watu 15,000, wewe utakuwa member number 15,001. That's how it goes. So me I was a member. Lakini director, mi nilikuwa director wa Performance Rights Society of Kenya, PRISC. PRISC. So watu confuse, watu sema yes ulikuwa MCSK, mi nilikuwa PRISC. Okay. Na as PRISC hakukuwa na vitu mngeza kuchange zile zingefanya samsekawe usifeel ananid kutoka MCSK? Okay, so PRISC will collect for performers because the way hizo rights ziko split up, MCSK ni authors, composers na publishers. PRISC ni performers na actors. So by performers imaanisha ati mtu ana perform na mic. Whenever your music is playing in whichever venue, kwenye ma3 ni radio, your music is performing. So you're a performer, that's also a right. And then CAMP ni Kenya Association of Music Producers. Sao ni kina Msioka, kina Luki, ama kama pia ujilipia ngoma yako, you're an executive producer. So you belong in CAMP. So PRISC main function yetu tulifanya fiti, but problem ni what are they called, regulator anaitwa Kenya Copyright Board, Kekobo. Kekobo came up with the way anataka collection ikuwa with one license by the 3 CMOs, joint license. So anataka MCSK, CAMP na PRISC mkuwe na license jamu. License ilikuwa tofauti. Ukiingia kwa bao unapata kuna license ya MCSK, kuna ya PRISC na kuna ya CAMP. Users watu wanatumia muziki na watu wa biashara walikuwa nazusha. Kila time manze mtu wa MCSK amekama hapa, mtu wa PRISC amekama hapa, nyinyi nani? Si mkuja tuna license moja. So Kekobo akasikia akasema jamaa mwaka pamoja. Sasa wewe niambie buda, mnataka kuwaka pamoja na kuna society pale inakuwa na ufala, inakuwa na corruption. How do you make this thing work? You have a joint license, right? Ideally ilikuwa a very perfect scenario because administration tunge costs zingeenda down because kumbuka MCSK hapa iko na admin yake, iko na CEO, iko na maseki na manini. CAMP the same, PRISC the same. CEO buda anapiga almost 6 figure 7 figure. Sawa. The rest of the people pia being paid. So mkikuja kufanya joint licensing inamaanisha you should have one administration as the 3 bodies. Kuna CEO moja, staff mna cut down on staff, so costs stand down. Unadhani nani atakubali kitu kama hiyo? Na vile nilikwambia jamaa organize kama best zao ilifightiwa deadly. Sasa vita inatoka kutoka Kekobo, kuna watu wako na interest huko juu, kuna watu wako na interest kwa society hapa, so it can't work. Joint licensing tulijaribu ikakataa, mpaka mimi nikatoka nikasema man, nilikuwa chairman PRISC at some point. Na resignation letter yangu iko, hata ukisearch online kwa interview utaona kuna resignation letter yangu ile niliandika. It listed the reasons why I stepped down. I stepped down because I realized as much as I'm trying to do the right thing, or we're trying to do the right thing as PRISC, it's impossible because kuna forces that are trying to go against the right thing. Sawa. Naweza semaje pia watu wasikizi regulator ndio mdosi wetu, ndio anasema jamaa mnafaa kufanya hivi. Watu wasikizi regulator. Mimi ni chairman wa society, directors wanaenda against regulator. Regulator amesema fanyeni hivi, directors wanafanya different thing and they cannot be held accountable. Chapa ina lost. Kuna kitu tunakuaga nayo kwa hizo society inaitwa
social cultural fund. Collections zote zinachukuliwa every year. 10% ilikuwa inakwaga kando ya social cultural, meaning society siku moja itauliza members wasanii ni aje, tuko na kama mita 100 hapa, hii mita so mnataka tufanyie nini? Wasanii wanaweza sema fanyeni hivi, hiyo building new waga sijui lipa rent, and then mbuy building. Kibuy building mtakuwa rent amlipi, mtengeze studio huko, we can do things to better the musicians. So that's why the amount is being set aside. And all societies had bude chapa ilimangwa yote. Wali deep into that social cultural fund. Ina chapas na distribute either CEO sijui amechukua loan sijui gani. Hizo sasa ni mangori gani? And then nobody is being held accountable. Hakuna mtu ameshikwa, hakuna mtu amestakiwa, hakuna mtu ameenda jela na chapa wasanii. Hiyo conditions inge. Kuzio ni zile loan, bad loans wanachukua tu alafu social cultural fund buda imemango. Cuz I think ukisema hivyo ndio naanza kufikiria juu ya majuzi tulikuwa na stand up ya Rapture na tulikuwa pale ilikuwa Nairobi Cinema. Unapata ni venue poa kabisa, but tunapata maybe viti kadhaa zimeharibika nini. So kumekuwa na like such theaters place mingi, cuz that's another thing inaweza fanywa, si ndio? Like cuz states I don't know kama hizo concerts, but na Chikigi states kuna concerts wase uendaga za ngoma na watu wamekaa tu chini, si ndio? Buda noma, nilikuwa concert ya 50 Cent itu anafanya final lap tour. Noma, yani set up. Yani the venues for performances are set up for performances. Hakuna tizju umepelekwa sijui venue nakaaje. Mnajua hizi venue mtakaa chini, ticketing. Kaa kubai ticket unaingia tu online. Venue imechorwa hapo, namba ya kiti, unabai kiti unataka. Kuna kiti ya hapo kama wataka kwa karibu na stage, kuna kiti ya $20 kama wataka huko juu. Kila mtu ata afford. Lakini sasa kukaribia stage ni mfuko yako. Okay. Alafu sasa ukiwa nini Prisk, unasema ulikuwa Prisk director? Nilikuwa director alafu nikakuwa mpaka chairman. So it time ulikuwa on a salary. So when you're a director, you don't earn a salary. Tunapatiwaga sitting allowance. Hizi society zote zinakuwa na sitting allowance. Also hata ukiwa chairman, kuna salary ni sitting allowance. Lakini unaona ile society nakwambia ile ni MCSK ile rock huko. Hiyo ma director jo wanapigwa salary mzee. Mpaka chairman wakula salary aje. You are there to work for the musicians. So you get a sitting allowance. And as per the constitution ya kila society, kuna number of meetings you can do. Mwezi sema mtakuwa mnapiga meetings daily, but sitting allowance. Sasa wale ile zaidi nyingine buda ma meeting ni kama so moja. Sitting allowance ni noma. So people have found a way to siphon money. Basically. So ido so nasema like on average mesema easy societies collect like how much in a year? They have a potential of collecting up to 1 billion. Morris almost got to that. Morris I think are collecting up to 900 million. As we speak saizi ni noma because they can't get to that figure sabu corruption ile imeendelea. So musicians don't trust them. Stakeholders wale watu wana consume muziki from watu wa ma3 to watu wa mahoteli our trust because wanaona sasa hii pesa tukiwalipa inafikiaga wasanii. Makarao walitolewa, makarao walikuwa wanafanyaga enforcement ndio watu waweze kulipa. Makarao walitolewa because hizo blanda zao. So right now collect ni noma because they act a fool. Na hiyo kitu yote imespiral to everyone. But when things were right, kuna potential ya collect up to 1 billion. Kuna chapa sana. Na muziki na kwa consumed everywhere. Everywhere bro. Na sasa kuna kuwa na conflict na hizi digital ma DSPs? Hakuna conflict yote because DSPs is a whole different. Kama ni digital tunaongea juu ya makampuni gani kama akina Boomplay, apart from Boomplay, Spotify, Apple Music. Hizo zinakuwa direct engagement na artist. Na the artist Hizo is not about royalties. Hizo ni ngoma yako, either it's a download being sold or it's being streamed. So that's a direct relationship between those platforms and the artist. You don't need nobody to go collect that money for you. No, na feel hizo ndio zimefanya the new artist hawajali juu ya MCSK cause na kama juzi vile results zilitokea ilikuwa like wakardinali most streamed on Spotify. So maybe is that the reason why maybe our new school artists wako zileza mi sijali juu ya MCSK? But I don't know, siwezi sema I don't know, I wouldn't know, but if that's the reason then hiyo ni reason ya kifala buda. Mwaga nauliza hizo streams how much do they translate to in the pocket? Umetengeza how much? Uliona Snoop akiwika juu ya Spotify. Amekuwa na billion streams na uni Snoop Dogg. A billion streams amepigwa pakea, ametumia cheki 45k. What?
So when niambie locally sawa tuko na watu tuko na million streams, how much money did you make? Buddha watu watoe kwanza tujue umetengeza how much, then it make sense. Boss, hakuna mtu anaweza fikia royalties. If royalties are paid well, mi nishalipo 6 figures Buddha royalties. Quarter 1 ingekuwa quarter 2 na 3 because royalties would distribute 3 times a year. Bro, watu wakiweza collect chapa vizuri na corruption ishe kwa hii society, you make much more money, more than easy streaming manze. Streaming platforms mi siku hizi nimeweka tu ndio mafans wangu wapate access to my music, but I'm working on something on my website this year to roll out so that my fans waweze kupata ngoma yangu directly, sell ikwe between mimi na hao, si a middleman. Spotify watu wote they pay cents. So hata ukitengeza uko na 1 million streams na ni cents, inakuwa kidogo sana. So kwa hype nilipata million streams, but the money we don't eat hype. To haiko. Okay. Kuli hype. Okay. Alafu pia kikam to hizi stories za like ku make sure copyright haiko infringed, msena kuaga number 1 ni wewe kabisa. So of course one of the headlines ilikuwa ni last year ama ile ilikuwa ni nini yako na Cynics. I'm gonna need that by Monday. I'm gonna need that by Monday. So hii Cynics ulionaje? Cause kuna watu kadhaa nilicheki kana nonini usemaga na support mavijana ameamua kusiu mtinda brayo. Hii story inaendaje? Wewe ulibalansaje hiyo between the kid and the company? So it's hard for me to discuss your story because it's still in court. Okay. And you know how matters are when they're still in court. But just a broad overview ya copyright Buddha. Kuna kitu inaitwa sync licensing. So for example unaona isho sasa vile tunabonga hapa, isho unaweza taka kuwa na bed fulani, tukishabonga hivi unaweza decide wacha nichukue bed ya ngoma ya jamaa fulani na uiweke. Right, if this show is commercial and it's gonna make you money Buddha, lazima uende uongeleshe huyo jamaa, either akupatie by writing, akupatie license, akwambia I've authorized you to use the song, or a transaction happens, either umkanje whatever, atasema okay mi ngoma mu charge $1,000 or $5,000. Kisha mkanja you can use the song, but you cannot take somebody's song and go and sync it with a video that you're marketing another company or a product that you're making money. Ukifanya hivyo ni illegal kama ujongelesha ile jamaa. And that's law, not just Kenyan law, it's law everywhere. So mi niliona tu ngoma yangu imetumiwa mahali, I'm like sina noma na ngoma, like I like supporting everyone. Watu wa TikTok kuchukua ngoma zangu na wana dance wengi na mua support because mtu ya kuna kitu anauza actually anajimarket, so ina pressure. But umeshikilia kitu fulani unauza na kampuni kuna chapa ili change hands na huku itisha ruhusa mzee, hiyo ni ngori. Hiyo ni ngori. Okay, so before tufike kotini mtu tu amkage tu siku moja na anasema tu tuko kwa mbao wangana kuandikia ni aje Buddha, naona kuna ngoma ilitumika hapa manze, kunaendaje, mbona ukuitisha ruhusa? Sasa unajibu wewe unasema pole manze nilitumia iza shika ipaketu malize hii story. Lakini ukijibu na kiburi uniambia sasa Buddha tufanyaje? Sasa tunaenda the next level. Inakuwa gani levels tu. Mtu amkage anajipata kotini because the court always gives you a chance to mitigate your situation kabla mfike mbao. Mkiona mmefika mbao mjue situation ilikuwa forced kufika hapo. So ulibongaga na boy? Of course, si lawyer lazima atatuma demand letter. Akwambie ni aje kuna ngoma mlitumia hapa. Kwanza take hiyo ngoma down, alafu kama tubonge tujue kunaendaje. Sasa venye utareply itadetermine hiyo story mali itaenda. Na nini bajuzi tuko tunabonga na Buddha fulani iko based Norway. No Buddha alisiu lakini gava akachotewa, ilikuwa like 2016 na mpaka leo hajaiget hiyo do. Okay. So do you feel like is there an actual way of enforcing? Because Kenya bado ni Kenya, like especially tuseme by accident ngoma yako itumike na gava, unajua hakuna kitu utadu, like watakwambia zile utadu, utaenda tu court, this person has been given this amount of money but actually getting the money. Sasa hiyo ndio ubaya Kenya. Unajua Kenya ni Kenya, alafu unaona judiciary yetu sasa hivi iko mpaka wanakuwa threatened. But one thing I know is Buddha kama umeshinda kesi na kesi iko hapo, hata ukwe frustrated aje kugetio chapa, at some point hiyo chapa utaipata because judiciary hata iko frustrated
ni gava ya leo ama gava ile itakuwa hiyo time. Sio gava itatoka. Kwani kesi yako ilienda wapi? Si iko tu. So hata ukiwa frustrated kwa hii government ama whatever government you're in, whenever that government will change hands na judiciary will be back to straight, you'll always get your money. Utakuwa frustrated, utangojea sana, but chapa yako utapata bro. Okay. Yeah. Alafu sasa juu ya copyright pia lazima nikuulize. Tuseme uko States, umelala, umeamka asubuhi, ngoma yako imetumika like imesampoliwa na Abanton. What happens next? Na hako amekudugia. Sasa kitu ya kwanza tu ni sita engage directly, because you see me as a mali level ya career yangu iko niko na legal team. So legal team yangu ndo handle those issues. So wakiamka waone kitu muwatumia, naambia hey, mnaonaje hapa? So it's up to the legal team kuamua vile kutaenda. Watacontact huyo mtu either via phone or via letter. So conversation itaanzia hapo. Kusirizona na kuuliza ni I think vile ngoma hatu hii anaitwa nani? Hatu yame sample bidi yangu. I think juu akiulizwa nikawasema nikaa yeye mwenyewe alisikia kama tayari iko out. Alafu akadecide against whatever, kama watu la wacha iende. Wewe unaweza kubali kweli? But unajua hawaja sample. I think wameimba tu kwa hiyo beat. Si hata unajua tu wameimba tu kwa hiyo beat. Ni beat tu yenyewe wameimba tu kwa hiyo. Ni kila kitu ni original personally mi venye mu work courtesy bro. Common courtesy. It's free. Muda ingia pale DM nishtue ni aje, nataka kutumia beat yako ya kadhaa. Wacha hiyo conversation iendelee kutoka hapo. Siezi amka siku moja nichukue beat ya mtu, hata beat ya whoever, na niimbe nayo bila kumshtua. Hapana, it's immoral man. Common courtesy bwana. Personally mi nataka courtesy. Nishtue. Sitaki surprise. Okay. Alafu sasa talking of that, hii time ulikuwa na leta na Juna Brayo, kuna vile Clemo pia kaingilia hii story. Cause sasa Clemo iko under camp, si ndio? I don't know, Miss Jika ni member wa camp, but as a producer you're supposed to be under camp. Si ndio? So nakumbuka wacha ni kuna quote yako moja nilicheki, ilikuwa kwa gazeti, ilikuwa ignorance sometimes huwa mbaya. Ngojeni kwanza nimalizane na influencer na the company na nikuje na deal na hii ufala yenyu. Okay. So why? Cause yeye mwenyewe si anaweza kuwa like mimi ndio niliproduce ngoma. So mimi ndio nafaa ku get paid. Haina pressure. Hizo noma zote they'll always be solved. Msemaga tunakuaga phone call away. Mwafu si wewe kabla uni interviews umenipigia simu. Sio siku kulichomeka hapa kwa interview fulani uliniambia. Kwa phone call away. Uwezi enda kwa blogs uonge randomly kitu hata una facts about, na wewe ni mtu unaweza nitumia email. Wewe ni mtu unaweza nidungia. Unilize kunaendaje. The reason nilifanyia statement is because niliona amebonga that kuna, alafu venye ana address ati nilisikia kuna msanii fulani amepigwa 1 million. Msanii fulani vile unaongea wewe unaongeaje? Unaelewa? So yes, I won the case. But then details hauna ni kesi mtu akishinda, the other party has a right to appeal. Kesi yote leo mwafu ushindwe kesi, you have a right to appeal because the constitution allows you that right. So kijana ameappeal. Ile kesi hata ujui nimesukumana nayo aje. Haujui hata nimelipa pesa ngapi maloya wangu. Wewe uliona tu 1 million awarded kakimbia kwa blogs. Come on man, you don't do that. Of course tuanza kuongea 1 million. Sasa nilianza kuona watu wana discuss manzi 1 million. I'm like, this guys 1 million hata itatoka bro. So as we speak today, kesi bado iko kotini. Because he appealed, which is okay. He's allowed to appeal. But problem ni ukilose appeal, unaona tangu hiyo chapa iko awarded when the case was won, hiyo chapa anza ku accrue interest. Because yes, you have a right to appeal. You might appeal and win the case. Ukiappeal win the case, uko sawa. Ukiappeal lose, ile chapa ilikuwa awarded imekuwa an interest. Na kuna interest ya koti inakuwa na interest yake. So it's inakuwa gani ya
a very murky situation. Lazima ukiappeal ukwe confident utashinda. So point yangu ni ile kesi hata haijaisha bwaf. Tuna discuss 1 million gani. So hizi ni facts ungekuwa nazo kama unaniongelesha ungekuwa unajua. So mimi ndio ilinijamisha, that's why I wrote that statement. Alafu hii ni situation yenyu kwa nini getting this ugly? Because I feel like every time I try to get into the root of it si understanding. Because nakumbuka at some point ulikuwa natua na Jua US, si ndio? Jua ni Caliph. Caliph ni Jua, maanisha Caliph Records Kwezi hata ulikuwa wewe tu. Yes, ndio sana nauliza like kwa nini get ugly design? Because na feel kama wewe na Jua nyuongea, si ndio? Of late tumekuwa tukiongea, tumeanza kuwa cordial, we're good now. Oh, at some point amkuwa cordial because yenyu sijai feel ikiwa hostile yako na Clemondo najuaga inakuwaga ni fire ile. Hakuna hostility but sisi maarifu like hatuongeagi. Lakini of late mimi najua tunabonga, naweza ni DM tuchapiane, but kuna time fulani ilikuwa haiwezi. Unajua sana ni hiki kitu ilifanyika kitambo sana. So mimi nikianza kuona we are 40-year-old men, sisi ni mabuda. Hapa fai kuona kama mtu hata akiaddress akiongea juu yako. Kama hiyo example nimekuambia, mtu anasema ati nilisikia msanii fulani. I find that highly disrespectful. I know. Men talk. Saizi sisi watoto wadogo. So kukario bile from way back, mi sina ganoma na mtu yote. There's nowhere utakuja kusikia randomly nimeongea mbaya juu ya Clemo ama nimeongea mbaya juu ya Jua. I always react. When you do something, I do something. For every action there's an equal reaction. But randomly wezi nipata tu na choma, naongea utiaji, mazi. I'm not that. I wasn't built that way. So I don't know, mi sijui kama hiyo beef iko ama iko, but problem ni unajua vile mimi nilichomokaga huko na nikaendelea maisha yangu. Maybe watu walifeel some type of way, but man, we're grown men right now, na kila mtu ana biashara yake, kila mtu anafanya mambo yake. Hapa fai kuwa na manoma kama hizo. Na nini, so in hindsight ama kauni za tupeleka to your time, ulitoka after Wekamu? When did I leave Caliph Records? Wekamu. Manzo Nairobi, Wekamu. Nilipiga Keroro nilipigaga na Msioka. Actually after Wekamu. Because ideally I wanted my first album to come out. Hapo ndio tulipatana katashwishi mimi na Clemo. Because mimi nilikuwa very over ambitious, let me say. Nimedrop 2-3 singles na feel it's time for an album. But Clemo maybe alikuwa na feel different. So we had a conversation, nikaambia kama album haiwezi, then I think it's time for me to pack my bags. Na tukashekanzi ikakuwa ni sawa. Mimi nikaenda na whatever I had, na yakabaki na Caliph Records and whatever. And I walked away. And that's how nikaenda nikatoa album ya kwanza yangu now. Because ilikuwa na Manzi wa Nairobi, Wekamu, ni Party. Then Keroro ilikuwa hapo ile original. Walietuacha. Hiyo album yani hanyaringame, yani hiyo tracklist yote ilibidi niende ni release kivyangu. So hiyo ndio iletaga noma. That's why I left Caliph. Alafu hii tour ya US ili happen when, because I remember like around the same time ukatua pamoja. Tour yangu ya kwanza nilitwaga tour, I think ilikuwa, where was it? Is it 2005? It was my first tour in the US. Hii time ulikuwa najua ama? Niliambia watu siwezi kuja show peke yangu, nataka kuja na Jua Kali. Ati hapana, wanaambia buda, unajua lazima kuje peke yako, my expense. Naambia Jua alikuwa, si unajua Jua alikuwa arifu wangu. Arifu wangu mbaya, so hakuna venye ningemwacha. So tour yangu ya first tulitua na yeye. Tukazunguka states, man, tulizunguka kama states kibao. I think we did like 25-26 states. Okay. Mlikuwa miezi ngapi? Back tulikaa kwa karibu 3 months. Huko ndio pia nilishoot video nimetoka mbali, iko na maclips. Mimi najua ile unashona wangepa ile. Ngepa hizi nikianza kuzishona. Mimi nilikuwa ni hivyo. Buda mimi nilikuwa gani mali ndaenda, bring my boy with me. Nilikuwa gani hivyo. Okay. Alafu hii time nini this is early 2000s huko ma 2005 huko? Hiyo 2005. If I'm not wrong. Hii time kama na do 26 cities, how many ama 26 states, how many shows are you doing like per? Yes, ndio 26 states ni kila state ni show ilikuwa back to back. Alafu ilikuwa mnapiga Friday, Saturday.
saa zingine Sunday munaingia kwa road. Sasa tour venye imepangwa the tour organizer amepanga route, alafu hiyo time manze akukwaga na hizi map GPS ya simu, ilikuwa ni actual map. Watu wasiteto walikuwa wanashika map hivi, unasoma tunaenda Minneapolis ni map, alafu unaangalia barabara map. Akukwa na hii menoma man, au nikumbushie kitu tunacheka. So wanapanga tour as per route. Tutaanzia Texas, tuke Texas tuende Houston, which is Texas still, tuende Atlanta, wanapanga hiyo route. So mkishamaliza hiyo show mnaingia road, mnaenda hoteli, mnalala, mkimaliza hiyo show the next state. So inakuwa it was fun man. It was fun sana. Okay. Alafu hiyo time na feel kama touring as a Kenyan artist was easier than now. Is that true? Ama ni touring was easier. There's this thing, unajua time Kenyan music ilikuwa rare. Na watu wote walikuwa watu wa diaspora, walikuwa they were looking forward, wanataka muziki ya Kenya. Right? Sasa kuna internet, so muziki is accessible. Hiyo time muziki haikuwa easily accessible. Muziki yetu ya Kenya ma DJ walikuwa nakama hapa. Sio kumbuka ma DJ walikuwa kuja Calif ngazini. Tunawachomea CD ya ma mix so that was latest Steto. Zikuja Steto wana ban, wana share na mabeste kusikiza kwa moti. That's how music got into this ilingevo area ya US na tukaanza kutua. Okay. I believe right now touring should be easier. Because music is accessible. Ukitoa ngoma leo YouTube, everyone in the world ameipata. Si atu kwa luxury, si kwa lazima hiyo CD itembe. But then again, mali noma imeingia, sasa kuna mafans or people are spoiled for choice. Muziki ni mob. Kuna Kenyan music, kuna bongo, kuna mapiano, kuna Nigerian. Sasa hiyo pia kidogo imeleta tashwishi, ni hard kutua because now watu they have options of music. Sisi time yetu manze Kenyan music ilikuwa gold. So the fact that wanapata hii muziki wanashindwa, ama jamaa kwanza wanaongea sheng. Sheng kwanza ilikuwa rare kwa muziki. So hiyo kitu ina create buzz, and that's why we were able to tour. Okay. Sasa touring inaweza fanyika, but problem ni wa Nigeria wame take over hiyo area. Muziki zao zinachezwa kwa radio, zinachezwa kwa club. Ma DJ pia wana push certain type of music. That time we had DJs specifically pushing our music. Kama unajua anatua ama Nameless anatua, ama DJ wana make ma mix strictly za Nameless, zinazunguka kila mahali. Ilikuwa very intentional. Sasa hizi vitu ziko free fall. DJ mmoja anaamua vile crowd inampeleka. Kama crowd inapenda mapiano, DJ utengezaga mix za mapiano. Hakuna vitu intentional. If things are not intentional, kutua ni ngori. Kutua ni ngori. Jina yako haiko. Kuna wasanii wengi muona hapa Kenya, they're very big or they're big on YouTube. Buda, America kuna mtu anamezea. Na sikusi kupenda kwake. Kama kuna intentional push yo msanii, kutua pale itakuwa hard. Very hard. Alafu pia dynamic ingine imetokea. Hawa tuko Steto, sisi sasa watu wa diaspora, tuna watoi. Sasa kuna another new generation imezaliwa huko, hata ijui mambo ya Kenya, na inasikiza sasa ma Afrobeat na manini. Yani sasa dynamics zimechange sana. Strategy needs to be. Sasa lazima strategy ngori sana ukitaka kutua US or Europe or wherever. Kama ukubuild brand back in the day, ni crazy, but if your brand was big back in the day, it's easier for you. And if you're new now, you need to work on how to build your brand and push your name out there intentionally. Okay. Na nini, so hii time mko of course umeget hiyo opportunity ya kuishia majuu. Kuna ile excitement ukam, si ndio? So inamaanisha pay, si hiyo time you just take any pay ama? Zizi. Okay, tukianza gangoma, mimi nakumbuka tukikaa ngazini, mwafu ulikuwa unakuja unapata tuko na malips zimekauka man. Tunakulaga chipo za msoro. Shows zilikuwa katao, saa zingine hata show za bure. But as you advance uanze kupika tu za Steto buda, hizo tu zilikuwa zinalipa. Unachekeshwa do hivi, alafu ni do hujaishika mzee na ni dola. Wewe umetoka kulipwa tao mtaani. Noma. Si ndo nauliza like ilikuwa like pasho ingekuwa dola kangapi hivi? Kuzi ni kitambo. Dola ilikuwa pasho that time. Let me say people were taking about 3,000 minimum. Watu walikuwa 5,000. Lakini minimum 3,000, na ikiwa mbaya sana 2,000 show moja. Na hiyo ni back in the day. Ndio unaona juzi nileta ngori fulani. Tutakuja hapo. Unanipeleka pole pole. Hiyo ni back in the day, hiyo ni 2,000. Buda ulikuwa unapigwa 2,000 ama 3,000 minimum. Hata uja build brand, hata una catalog kubwa. Kwanza uko na single 3 mzee. Cause hiyo ni kitu na try ku understand. So tuseme hii siku mko najua. Si ndio? Hii 3K unasema ni nyinyi wote wawili ama hii ni per person?
per person. Yeah. Yeye anapigwa yake, mimi napigwa yangu. Per person. Na kwani watu wangapi wanakuja kwa kitu kaa hiyo na wanacharge? Sasa problem pia depending on how the promoter ameuza show na ile buzz ya msanii analeta, ndio yo angalia mahesabu zake. Can I pay these 2 people? Yeah. Promoter akiona hezi lipa watu wawili, ni hard sana achukua watu wawili. Achukua mtu mmoja. Ni biashara. So atio swali muuliza nini? Hiyo like likaa so ngapi watakam? Cuz hiyo ni domob. Hiyo kama una spend 6k kwa like performance fees. Hiyo time atujiongeza accommodation, atujiongeza kuna flights, unajua like it's a lot of money. So venue inaweza chukua watu so 3 so 4 maximum. Watu so 4 kwa hizo venue hazikuaga kubwa sana. Kwa 400 people 500 una charge $25. Hiyo ni how much buda? So $25 tuseme wase so 4 hiyo itakam to $10,000 sindio? So and then how it works with promoters in the US, they just don't kuna wale professional who just don't depend on pesa ya gate. Okay. Kumbuka venue si amechukua. Kama alinegotiate fiti na venue, bani yake. Okay. Sales a drink. Wakenya kuja sherehe buda. Sisi ukata maji. Hakuna watu wa biashara ya restaurants au lika wanapenda kama crowd ya Wakenya. Because they know Kenyans are money spenders. So kama mtu alinegotiate fiti, yuko na mlango, yuko na bar, na yuko na food. Ametengeza pesa vizuri. Okay. Clean. Na timeka hii pia nini kitu moja nataka kujua ni unalipo ido, si ndio? Kwenda lipo in cash. Cash money buda. So cash money time atukwaga na ma-account. Ndio tumeingia Stato. So atukwaga na ma-account za Stato. Ma-account zilikuja later. So hiyo ilikuwa ni cash. Na ukitaka kurudi of course hawezi rudi na more than $10,000. Hawezi cross border. Unaweza rudi na 99.999. Ilifika 10,000. So mko mnaduaje? Mkisha geti mna deposit mko reason nauliza ni nyinyi mavijana mko young. Of course ukiwa yangu uko excited unizamua like iko nini wacha tu nitry kupita na hii $15,000 ngori. So money laundering. No tuko napatia ma family kama mi sister yangu alikuwa majuu. I think pia jua na brother yake majuu. Ama pia ma best ma promoter unampatia chapa na kushikia yeye atakutumia. So unakuwa na ile uko nayo kwa mfuko up to 10,000. The rest huo jamaa anaweza kutumia ama unaweza patia family akutumie. Huwezi kupita nayo chapa yote ni ngori. Kusindo na try imagine kusipio kinyang'anywa uzabaki pale kwa airport umelia mbaya. Alafu pia huwezi kutembea na chapa ikiwa broken down into $20 bills. Lazima ikuwe masoso. So ikiwa ma $20 bills itakuwa too much pia. Wewe ni pedi. Watu ukishikwa na hizo wewe ni pedi. Sababu mapedi ndio utembea na chapa broken down. Wewe ni pedi. Kuzi story yako imenikumbusha kuna story wasa matata walitupatia ilikuwa funny. Waliendaga States alafu akakuwa robbed. Waka niko nacheka nauliza jo as Africans ati kuna kamseka alitokea tu na nini ako like you niggas talk funny where are you from? Iko na gani walituanishoka kama hotel wapi Europe ama wale US. I don't remember which state but kuna kamseka alitokea tuka black American fulani akachikiwa ameingia kwa motel akawafuata akaona tu ametoa nini hicho. US ni ngori. Kwanza hiyo mtanaishi manze The Wire. The Wire. Maryland. Maryland yes but Baltimore. Huko Baltimore yenyewe. Huko Baltimore mzee. Okay. The Gara. Huko ni mtaani. Kuna side ya Walami, poa inaitwa Baltimore County, fresh. Alafu kuna hii side nyingine manze. Hizo ma flats bado ziko? Ama zilizojoga states au ziangusha? Ziko lakini sasa zinafanywa kitu inaitwa gentrification. Gentrification. So zinaanza kwa zama gentrification hiyo term. So wanaziuza cheaper. Then wanatry kuattract walami. So investor mtu anaibai alafu anaitengeza makeover. So that hiyo hood ianze kukuwa na watu kidogo. Watu wa hood waanze kusukuma huko kando. Hivyo ndio gava ucheza. Ziko kuna yani ukiingia city kuna very many abandoned houses zimekuwa zile maboard.
lakini hizo area ni high crime areas mzee huko. Najua. Kuna area zingine unafaa buda. Kuna siku nili best yangu unajua mimi najua watu wa mtaani. So kuna jamaa wangu wa mtaani anaishi huko West Baltimore. Akaniambia aje Hub ingia hivi. Nilikuwa nampelekea merchandise. Nikampeleka. Sasa nikamwambia boy wangu Mkenya nipeleke hivi West Baltimore. Boy wangu Mkenya akaambia unaenda West Baltimore kufanya nini? Naambia niko na niga wangu huko. Akaambia bro huko si atuendagi. Nikamwambia twende. Tukaingia mzee. Tukapark gari. Sasa tunapata kwa hizo nikaa ngazini. Unaona vile kali si tukua ngazini. But sasa hizo makeja zao ni za mbao. Tunapata wamekaa kwa ngazi. Kuna mavijana pale na vijana pale. Jamaa wangu akaniuliza haba utashuka hapa? Nikamwambia ni boy wangu. Nikamwambia mimi sishuki. Mimi nikashuka. Sasa sikujua boy wangu yuko kwa crew gani. Katoi kadogo buda kakanitembea kanakaribia. Hey yo, what's up? What you doing? What you doing in our hood, man? Ananikujia aggressively. Nikamwambia no, I'm looking for my man. Nikasema jina boy wangu. Kasikia jina, you're cool, is up there. Bila kusema jina bro. Ukiwa kujia hao watu wajui kwanza wewe ni karao. Hawajui kama wewe ni rival gang. Buda wanaweza kuondoa hapo haraka sana. Bila kutaja jina ule jamaa ingekuwa ngori. Jamaa nikaenda nikampatia nikatoka. Sasa nikiwa na jamaa hapo akaniambia manze wachikile nda iko pale juu. Naona pick up ya white. Anambia ni mavedi. Anambia ni mavedi. Wanafanya nini? Anambia hao wanakaga hapa 24 hours wanatuangalia. Kwa sababu hii street ni high crime area au kaa hapo 24/7 wakiangalia watu. Lakini kama kawaida si upiga gabi zetu back door. So jambo ucheza wanagarama back door. Very interesting though. So mpenda kutaka kujua hizo maculture because hiyo nikumbusha mtaani, hiyo nikumbusha Kanairo. It's the same thing. Lakini sasa ni maju. Lakini sasa kuna area pia za kipunk, kuna area za kibabi, kuna malavi, kuna hizo area zote. Okay. So sasa basi tukuja kwa hii history ya Pay Madaraka Festival because one of the things ni nakumbuka hata nikifikiria jua Madaraka Festival ya 2023 nakumbuka kuna moja uliattend. And apart from attending I think ulikuwa na kitesla ama kuna around your time kuna kitesla fulani. Kuna Tesla fulani mutesa nayo. So ushaishia item ulishia tuka fun. Mwenye Madaraka Festival nilikuwa na like Kenya Medu like whatever he was doing. Na pia venye amepackage hiyo festival yake ni fiti unajua. Kama ni maveni wanachukua maveni noma zile Amerika huenda zile wa Nigeria ufanya. So hata kukama out for a show inakuwa ni an experience. And I like that. Na nikama approach tukaanza kubonga na msupport unaelewa. Cause ni rare sana kuona promoter wa US amego all out like that. Hao wengine wanapigaga na si ati na throwing shade weko poa cause ni mfuko yao. So mfuko yao inaala kufanya tu show tudogo. But tu jamaa kuna ujanja amefanya yuko na mfuko fulani big na mwala kufanya show hiyo level. So that's commendable. So that's why nilienda hiyo show because I think kuna boy wangu anafanyaga mashow Maryland anaitwa Piwizi. Alikuwa na host show ya Sauti Soul. And that's why I pulled up. Pull up kushow kwanza support kwa Sauti Soul na kupull up kushow support kwa jamaa because ni show noma. So that's why natukabonga na kwa jamaa mkul. That's how mimi na yetu tulianza ku involved. Sasa ni Javan. Alafu sasa hii offer ikakuja sasa ni ya 2024. So see from here kubonga na nini siku moja alimtumiaga tu DM akaniambia I would like your bill for my next Madaraka Festival. Nikamwambia cool man, I'm humble bro. Let me know next time when you're planning the show. Akaniambia sawa tutabonga. So tukua iongea tena for a minute. Shows kafanyika tulikuwa cool. Then one day akaniandikia niaje I'm gonna send you an offer letter. Then tuone kama atafanya Madaraka Festival ya 2024. Niko down buda. So I didn't expect. Me hata wacha nikuambia like in my mind kama najua offer letter inakam there's a minimum I know that yani kuna chapa fulani najua yezi kuwa najua tunaweza kosa najua chapa here and then we can negotiate. But si kwa imagine offer letter inaweza kama hiyo design. So when it came nikasoma nikasema okay. Kajiambia maybe ujamaa maybe ajui mimi nani so amesahau zero kwa nene kidogo amebuda kidogo ichapa iwezi mzee hebu check labda umefanya kitu blanda. Akaniuliza kwani ulikuwa kutaka nini? Of course nikamwambia okay kama unanipatia 10 cities
of course na consider kuna ile chapa charge yeah, if you give me 10 cities I'll give you a discount right so nikampatia offer yangu akaniambia offer yako haiwezi kisa vile pia aliniambia akuniambia aliniambia design iliniacha nikifeel kidogo some type of way aliniambia nimebonga na watu wangu na kuna video kidogo anasema brand yako hiyo ndio value ya brand yako so I don't think hiyo value wewe umetupatia inaweza so according to my team value yako ndio hiyo buda nilishtuka yani nimekaa chini mkona value yangu ni punch punch to states 10 $5,000 nipige tu $5,000 10 cities na hii wanakuambia set ni how long maybe ulikuwa unafaa kuimba tu kitu moja utoke hata kama ni kitu moja ama yangu peke yake buda mimi naingia club mimi ulipokwenda club bro club appearance I get paid for that hata si $500 kuingia hold na upigwe drinks na watu wako na food na mjibambe hata si $500 so hiyo mi venye tu alirespond ndio I was like felt it's a little bit not a little bit it's disrespectful so tulikuwa naye hapa wewe pia kazusha kasema unafaa kudeal na yeye in private so unasema ulitry to deal in private before uende public mwaf kabla kitu yote mimi nifanye publicly I don't act spontaneously lazima kuna conversation imehappen kuna screen unajua sasa tukianza ikiwa ni kuprove niko na screenshots na sitaki kufanya sasa itakuwa tu najua lakini ikikuwa ni ati conversation haiko happen I can pull up all the conversations that happened before it got to where it got you understand so palikuwa na conversation buda hii kidogo iko chini sawa hii yako haiwezi lakini sasa timu yangu imesema kidogo brand yako amle uko shua buda kabisa shukran na nikastep so haku move even $1 above 500 even after negotiations buda value yako team imesema ni $5 mzee sawa hivyo ndio team imesema haina ngori sasa mimi nikachukua tu ikachukua tu hiyo offer letter nikaeka online ndio pia watu waone value yangu hiyo ndio value yangu ngori litokea huko mimi sijui but naelewa nini inakuaga many promoters nishaongea nao sikuwa na conversation mob sana za mashow hata si nimekuja hapa Kenya simuona nimepiga matua back to back nimepiga Coast nimepiga LD nimepiga Kericho kwa Kericho tuchako sana umeona contract yangu tumetolewa pale na kitu inaitwa respect your respect ikiwa then work is easy and then to make matters worse US is a very small continent if you know the right people so already I know how much you paid a certain type I know how much you paid people so it's not a problem of money si ati unachapa chapa uko nayo najua how much ulipa watu fulani right nikicompare compare nao watu lakini wote umeniofa mzee yani umeona mimi ni nugu umeona hii nonini ni nugu hapo ndio so sauti sola kupatiwa $2,000 akaambia kila mtu ngovo sola kupatiwa $2,000 buda kama nasema tu ile nini but unajua I think kitu come to performances these stories waga ni interesting sana like it come to performances cause especially the undervaluing a performer because there's another interesting story nilisikia I don't know how true this is so ilikuwa alleged but kulikuwa na hii comedy group inaitwa Rib Crackers walikuwa tu wasewa 8 so ati kuna siku washaenda wakaperform kwa show ya Churchill walipatiwa $1,000 wakaambwa we pay per act not per head so walipatiwa $1,000 group yote ikadungwa stick ati kila mtu alienda tu pale uko na ngovo nikupatia $130 ni wizi wa mabavu so na understand Kenya kuna vile art kuna respect fulani art haipatagi but more you determine your value by the time when they show walikuwa wamepiga discussion unaget so ule jamaa ule ni mtu wa biashara yeye anaangalia kucut costs so akiona mko mtu 5 hiyo ni jeshi hata kupiga stick but uliamua value yako ni nini you determine your value bro ikiatu nimemake ndio na determine value yake you determine your value it's that important man okay alafu sasa still talking of nini controversy zako another controversy of course ilikuwa Bobby Mapesa
mbona macontroversy hizo unikuta mzee mwaga I was just chilling. Yeah, but ila release ile ilikuwa classic. Yeah. That's a classic song. Akunga sisi tulikuwa Ghetto Radio time. Ilikuwa ikosi kwa playlist ya Breakfast. Mtoto mzuri, the remix ilikuwa ngoma kali sana. So ilikam aje ikafika this ugly level ile pia mnamalizia na online because pia niko sure because this is what Bobby alisema. Alisema mlidu ngoma alafu amkusign ilikuwa ni split sheet. Alafu vile amkusign split sheet ikakuwa ngoma ikaanza kuhit hiyo time ndiko oh shit we didn't do the business side of this song. Let me reach out to Nini. Kasema I think maybe the first time alikudungia ulipick call ukamuuliza nini ina happen. Kasema ni aje buda tujasign in split sheet. Alafu afterwards you never received this call, you never replied any of his SMSs and what Sonia ka feel like some type of way about it. So where your recollection? Niliwatch your interview Yeah. I watched it very well. Na hiyo mambo split sheets manze sidhani nilisikia sana but let me tackle it. One mimi sinaga beef yote na mtu yote mwaga nimenyamaza kwanza nikisikia mtu akiongea sinaga time. Niko busy buda niko mayolo buda tunatengeza chapasi huko ni tuna work by the hour so my time is very very valuable but leo let me give you a little bit of my time sababu niko kwa IKONINI podcast. Kuna wasanii wengi sana nimecollabo nao and back in the day hatukuwa tumejua mambo za tulikuwa tunajichana juu ya copyright. We were learning by the go. So kuna ngoma mingi sana zina split sheets za way back in the day. But when we started knowing about copyright and why we needed split sheets tukaanza kusign. Sasa hata nikipiga mangoma hata kuna ngoma naenda kushoot video on Tuesday. Kuna split sheets, right? So we started doing that eventually. So unfortunately hiyo ngoma ina fall hizo maera. Tunapiga hata Friday. Tupiga Friday but then again hata kama ngoma ina split sheets kuna automatic copyright that a song has. Kama mtu iko kwa ngoma fulani si Bobby iko kwa ngoma si aliandika lyrics zake yani author wa lyrics zake hiyo ni right iko nayo kwa ngoma. Mimi niliandika lyrics zangu mimi ni author right so that's a song. Then song iko na right ingine iko na producer actually composer ule ali make beat ilikuwa ni hiyo remix original ilikuwa Mike Black so we fed from the original ndio tukatengeza remix. Ukisikiza original sounds almost like the remix but remix iliongeza a few elements na Jesse wa Ketable. Okay. Right so he's the composer. Hiyo ni right pick hapo kwa hiyo ngoma. Mwenye analipia ngoma sasa wewe unakuwa mwenyewe unaitwa executive producer. Ama anaitwa executive producer na pia anaweza kuwa publisher if it's a company. Okay na pia yeye ndio anakuwa owner of the sound recording. In most cases huo jamaa wagani jamaa mmoja ama in other cases wagani jamaa different. So unapata in terms of record label kama record label ndio lipia project ya mtu record label becomes the publisher but kama mtu yuko under record label ni individual that individual becomes the publisher. So in this instant hiyo ngoma mimi ndio owner of the sound recording. Mimi ni author pia tu kama yeye vile niliandika ngoma na mimi ndi publisher kwa hiyo ngoma because mimi ndio responsible ku make sure hiyo ngoma imehit make a budget ya marketing and everything na mimi bado ndio executive producer ndio nilikanjia hiyo ngoma. Nilisikia akisema ati sikukanjiaga hiyo ngoma. I think alisema ikikam to Ketable. Yeye aliwalipa I think. So listen Ketable nilifanya ngoma mbili nao. Nilifanya si lazima with P Unit then nikafanya mtoto mzuri remix. Ketable inaoniwa na buda uitwagaje nimesema buda fulani sana namheshimu sana what's his name the owner of Ketable. Iko tu pale South B. So Jesse is an engineer in Ketable. Ketable ukiingia you have to sign a book. Uko hapo ndani so mdosi atakuja angalia nani alikuwa studio leo. Ketable kabla utoke na ngoma unawak na producer lazima uko umekanja whether you like it or not. That's their business model. Ketable nikitoa ngoma hivi ati nimeenda nayo nje lazima iko imelipiwa. Hakuna ngoma inaweza toka kwa hiyo studio kaijalipiwa. Sawa so that's number one. So that means I paid for that song. That's why I'm the owner. That's why I'm the sound recording. I'm the owner of the sound recording. That's why I'm the executive producer because I paid for it. Secondly, your video will cost 300,000. If I remember. Ni kitambo. Na ni Tejo Sali shoot hiyo video and he can testify to this.
na niliorganize sasa publisher sasa na ile role yangu ya publisher nimeweka budget ya marketing which is 300,000 sijui mapresenter sijui tafanya nini nikaenda nikatafuta location nikahaya mash auto kwa Ash akanipatia mandaa hizo magari unaonaga hapo hiyo ni cost nilipia so really mwafu make it make sense ndalipa 300,000 hizo cost zote nilishindwa kulipa audio 10,000 does that even make it make sense bro make it make sense kuna venye naweza kushindwa kulipa 10,000 na video nilispend almost over $500,000 on it come on man okay. Na nini kwa nini basi hauko na in quote speak call yake what happened why did it get that level ya like man, I'm not picking your call we are not talking happen bro I think your time vitu mob ziko zinafanyika jo so ukitaka kunipata unaweza nipata bro kama wewe ni best yangu uwe nameless uwe nani anyone ukitaka kunipata utanipata ukinipigia simu nikose kupick leo si utanipigia tena na tena utanitumia message secondly kama unasema ngoma haujaipata kitu yote kwa copyright unasikiza rights nimesema ngoma iko huko MCSK iko registered under MCSK Prisk na Camp right yako iko hapo Camp na Prisk mimi right yangu ni kujicollectia my share so wewe ukienda Camp na Prisk waangalie uke ngoma gani mtoto mzuri wewe ni nini hata your share is there because how royalties are paid out ngoma yote hata Kekobo akichukua kuna kitu inaitwaga Deva system online ilianza juzi though but hata kama hiyo system ilianza juzi it's what is the law of copyright ngoma royalties kilipwa au angalia ngoma ni NONINI featuring Bobby so wanajua Bobby also has a right there mtoto mzuri then wanaangalia who's the publisher mimi niko hapo MCSK as the publisher who's the composer tuko hapo si wote wawili as the composer who's the owner of the sound recording who's the producer Camp na Prisk so right hizo ngoma zile zangu mimi nalipwa so MCSK kilipa royalties they hold ile chapa yule mtu mwingine they never pay out chapa hii right ingine to the other person because MCSK inaweza suiwa na all those so any ngoma hata kama ni Friday mimi nikilipwa royalties za Friday jua kuna chapa imekuwa withheld ya nameless as a composer of that song as a author of that song cause aliandika lyrics zake but yes labda kama yeye ndio owner of the sound recording pia so hakuna vile unasema hujailipwa royalties it's not my responsibility to pay you okay kwa MCSK utalipwa and it's not my responsibility kukuchanua juu ya copyright pia jichanue man soma man kiasi bro okay na nini so hizo kolaboka hizo zikuaga na zile za I'm paying you a fee for featuring on the song ile like niaje hiyo time collabo zetu zilikuwa best for example hiyo collabo ya mtoto mzuri it would never had happened if it wasn't for nilikuwa na manager alikuwa aitwa Toll squeeze yuko Texas ana kampuni yake inaitwa Genge Entertainment tunakumbuka Toll at that particular time alikuwa na manage bags so Toll alikuwa kamkali faniambia abo kuna jamaa anaitwa bags manze naweza like kuimbe nao so Toll used to constantly ananisumbua so siku moja nikasikiza Toll nikamwambia nani hawa twende studio sawa ile mtoto mzuri nilifanyaga original naweza mpatia tupige remix so that's how it hakuna tinkasi tulikuwa maarifu mahali Toll ndo alifanya hiyo remix ifanyike because yeye ndo alikuwa na manage na alikuwa na need kuraidia hype yangu kidogo ni wasukume I was okay I'm cool with it because walikuwa kali man bags walikuwa deadly kwa nasikia anasema damn jamani wa deadly so if I can offer my hype because pia hiyo time mimi nilikuwa wekamu huko nimepick manze kameenda so hiyo combination ilikuwa deadly without all mtoto mzuri remix ingefanyika because original already ilikuwa na original tulikuwa tushatua tuko na venye imependwa tukasema okay if you do a remix and you have put Bobby hapo ndani itamfungulia njia so si ikishakufungulia njia after hapo what you do with it is up to you na hivyo ndio mwambie watu na collab I'll do a collab with you right after that be up to where because nishakufungulia njia Keroro sasa nimefanya remix na ule kijana wa Voya anaitwa Mtemi nimekuweka kwa light ya watu after hapo buda yani it's up to you can take it wherever you want to take it either choose kujam ngoma yako kuendelea ama upick na hiyo hype na uende nayo okay because okay I hope one day nini because that was a classic yani it's so bad that ngoma ni kali hivyo alafu the people who did it pamoja si so amkuwa hii perform pamoja ever because hatujaipatana kwa show moja show zangu ni different sijui kama unakuwa kwa show so hatujaigongana isi kama how can I put this una kama nameless
there's a likelihood tunaweza kugongana kwa show moja. Kuna time tunaweza bukiwa na safu. So I don't know whether you understand what I'm saying. Kama hakuna likelihood ya wewe kwa show, hatujapatana. Catalog zenu zina hata juzi it was funny, nimepiga show coast, nimepiga show jump off 31st Madaraka, ilikuwa jump off festival. For the first time tumekuwa the same show na Major. All those years ujai kwa show moja na Major. Kumbuka Major ni era different na yangu kuja later, right? Alafu mimi hizi mambo zangu ni move niko stato. So hakuna time tushaipatana kwa show. So for the first time tuweko kwa show moja. But unfortunately venye promoter alipanga show, Major aliperform 30th, mimi perform 31st. So kupatana kwa show gani lazima ukume build brand yako design fulani ndio tunaweza kutana kwa show. Kusema imenikumbusha kuna history moja ile I don't know nani alitupatia history ama tulisikia hapi ama nijua mwenyewe ndio upatia na history. Kuna time ati mlikuwa show ilikuwa ni wewe Jua na Prezo. I think ni after vile nitafanya. But Jua ako anajulikana by time. Aliambiwa abaki backstage ama Prezo ndo alipatia na hiyo story na alipatia na CTA. Na ni story ya ukweli.